So we'll be starting with the cardiac muscle and finally we'll be going into smooth muscle. So these cardiac muscles actually, their properties. First property is actually we cannot stop heart with our choice. Like in case of this muscle, আমরা এখানে choice করতে পারি. We can choose that if we need to this muscle, we need this muscle to work or not. But we cannot tell our heart ki okay stop now, okay contract, relax. We cannot control our muscle, heart muscle, cardiac muscle. So that means it is involuntary. So our skeletal muscles that are under voluntary control, but your cardiac muscle will be under involuntary control. Second, first property is these muscles are under involuntary control. Second is no striations present. Right. 3 number point hoche there is a pacemaker. Okay, in case of these cells. So the pacemaker of cardiac muscles. But it is not SA or it is not SA node or anything like that. They are called Cajal cells. CAJAL. So there are some cells that are called pacemakers of your cardiac muscles. That are your Cajal cells. Number 4 property is actually lekho no titin. Titin is a protein which is responsible for elasticity, okay, in the muscles. So no titin is present in your cardiac muscles. Sorry, titin is present in your cardiac muscles. So your cardiac muscles are elastic. Not present, no? Egulo ache. Why? Because our heart needs to contract and relax. Keno? Because this heart will be, going under systole and diastole. They will be taking in blood and they will be pushing out your blood on various directions. So they need to be, এটা আমি উল্টো বলেছি, ঠিক আছে? এখানে কাজেল সেলস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জিআই তে থাকে, জিআই সিস্টেমে থাকে। তো আমি ওটাই ভাবছি যে কিছু একটা উল্টো হয়েছে। সো কার্ডিয়াক মাসলস টাইটিন উইল বি প্রেজেন্ট হিয়ার ইন আন্ডার ইনভলিউন্টারি কন্ট্রোল, সেটা অবশ্যই থাকবে, এন্ড স্ট্রায়াসেন্স এখানে থাকবে না, ওকে। এন্ড থার্ড উইল বি titin will be present because this heart needs to be elastic. Elastic for what? To maintain your systolic and diastolic movement. So your cardiac muscle needs to be elastic. Elasticity loss হয়ে গেলে কি হবে? Heart আর পাম্প করতে পারবে না। পাম্প না করতে পারলে কি হবে? মরে যাবে। Okay. So 4 নাম্বার আমার characteristics হলো actually this muscle will have their own energy source. Why? Because the other muscles may rest when you sleep, but cardiac muscles cannot rest. Cardiac muscle rest করলে কি হবে? কি হবে? মরে যাবে। তো cardiac muscle rest করতে পারবে না। সো সেই জন্য cardiac muscle need to have a continuous energy supply. তার মানে কি থাকবে ওখানে? মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে। সো presence of mitochondria. সো কি involuntary control, striations থাকে না, mitochondria থাকে for continuous ATP generation and energy supply. Okay, so how will mitochondria supply the energy? Of course, from ATP. And finally, titin will be there, which is an elastic component, elastic protein that will be responsible for the elasticity of your cardiac muscles. Okay, and needed for systolic and diastolic functions. Next, 5. Number 5 is actually they will have their যে পেসমেকারের কথাটা বলছিলাম এখানে থাকবে, বাট এসএ নোড। So in case of smooth muscles, Cajal cells are present as a pacemaker in case of your GI cells, but SA node acts as a pacemaker for these cells, for cardiac cells, not cell, cardiac muscles, cardiac muscle fibers. Next, 6 হচ্ছে here there will be other some complexes, some proteins, key there are presence of troponin, tropomyosin complex. This is also present in case of your cardiac muscles. And finally another thing that is your number 6,
there is a something called that is called functional syncytium in case of heart. কি বলছে functional syncytium, এটা sync কথাটা থেকে এসেছে, like syncytium. What do you mean by that? So in our heart there এখানে হচ্ছে SA node আছে, then there is AV node present here, then finally there is bundle of V's, okay, deriving on either sides, then they will be derived into your কি হয় তারপরে বলো Purkinje fibers. So these Purkinje fibers innervate every muscle and they actually take part in your contraction and relaxation of your specifically your either side of ventricles. So these Purkinje fibers will have actually a very specific function. These Purkinje fibers, okay. So these Purkinje fibers, since they innervate every cardiac muscle, they will either contract or relax these muscles together. Now think about it, this contraction and relaxation is a process which is made possible by the cardiac muscles if work together. If there is any kind of disarray between the contraction and relaxation of these muscles, কি হবে ঠিক করে contract বা ঠিক করে relax হতে পারবে না, so there will be problem in case of systole or diastole. So there needs to be a functional syncytium, okay, that means a functional stability, functional sync between all the muscles available so that they can contract or dilate together, okay. These Purkinje fibers are actually responsible for this function and this is very important function for your heart to work properly. So 6 number point হচ্ছে presence of functional syncytium in case of specifically ventricular muscles, okay. So in cardiac muscles show this functional syncytium property. Next is they will have large nucleus, they have their own nucleus, they have their own large nucleus, and finally the most important thing, these cardiac muscles cannot stop and they need to move their electrical impulses, okay, through their cells from above to below, উপর থেকে নিচ অবধি আসে, কি দিয়ে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা জাজ করি, ECG, electrocardiogram. So for the transmission of these electrical impulses, okay, we will need something called as intercalated discs. This presence of these intercalated discs in between your cardiac muscles helps this electrical impulse to move very fast. ভাবো যদি এই ইম্পালসটা খুব স্লোলি আমার যেত তাহলে কি হতো, কার্ডিয়াক মাসেলের প্রবলেম হয়ে যেত। আমাদের যেহেতু কার্ডিয়াক যে সেলগুলো থাকে, কার্ডিয়াক মাসেল সেলগুলো থাকে, দে নিড টু বি কন্ট্রাক্টেড অ্যান্ড ডায়ালেটেড, ওকে, উইদিন ভেরি স্মল পিরিয়ড অফ টাইম। একটা কার্ডিয়াক সাইকেলের ডিউরেশন কত হয়, মাত্র 0.8 সেকেন্ড। তো এত কম সময় তার মধ্যে কন্ট্রাকশনও হচ্ছে and relaxation হচ্ছে। So বুঝতেই পারছো, very small time for that much big of a procedure and it's repetitive, একবার হওয়ার পর স্টপ হয় না, একবার হয় আবার হয়। So in your whole life since you are born it will be working. তো সব সময় তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি কার্ডিয়াক মাসেলসকে কাজ করে যেতে হবে and this electrical impulses need to flow very fast. So there is a presence of specific areas called intercalated discs which specifically have some areas called কি area, gap junction. Very good, তোমরা অলরেডি তো জানো এগুলো দেখছি। So these gap junctions, they are actually very important for movement of this electrical impulses. Most amount of gap junctions are present in your এখানে যেটা বলেছি Purkinje fibers, making the Purkinje fibers actually the area where this nerve conduction velocity is highest. The conduction velocity, nerve বলবো না এখানে, electrical conduction velocity বলবো। So conduction velocity is highest in your Purkinje fibers. কত, 4 meter per second, বুঝতে পারছো? 4 meter মানে হিউজ ডিসটেন্স। এন্ড ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে কি, SA node, so from SA node to AV node, okay, AV node এ আমার কোনো গ্যাপ জাংশন থাকে না, AV node has no gap junction, okay. So presence of this gap junction is so important that absence of gap junction in AV node causes the speed of conduction velocity here is only 0.4 meter per second. So total absence is causing 0.4 meter per second, that is very less, and here 4 meter per second. দেখতে পাচ্ছ কতটা বেশি স্পিডে ওরা যাচ্ছে, ওকে। সো it's not of in 0.4, 0.04, okay. So very less, very less.
সো এই গ্যাপ জাংশনের প্রেজেন্সটা এতটাই ইম্পর্টেন্স, ওকে, where it is not present average conduction velocity is 0.04 second and where it's present it can go up to 4 meter per second. Purkinje ফাইবার শর্ট নোট দিতে পারে কন্ডাকশন ভেলোসিটি তোমার কোন ফাইবারের সবচেয়ে বেশি আছে মাঝে মাঝে দেয়, তো মনে রাখবে Purkinje ফাইবার 4 meter per second and least conduction velocity is in your AV node, that is 0.04 meter per second. তো এতটাই কম conduction velocity থাকে, so due to presence of this gap junction and this intercalated discs, okay, this quick transmission of conduction velocity is possible. So very important function, presence of intercalated disc and gap junction. তো এই 7-8টা প্রপার্টিজ যদি পরীক্ষায় আসে তোমরা লিখে দেবে। ওকে, নেক্সট দিস কার্ডিয়াক গ্যাপ জাংশনস, নেক্সট বলবো না, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, দিস কার্ডিয়াক গ্যাপ জাংশনস, ওকে, contain a certain protein named as connexin, লেখো connexin, এখানে একটা প্রোটিন থাকে যার নাম connexin। they actually ওরা অ্যাকচুয়ালি একটা সেলকে আরেকটা সেলের সাথে কানেক্ট করে, ওকে, একটা সেল এরকম দুটো সেল যদি থাকে এখানে গ্যাপ জাংশন থাকবে, এখানে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকবে এন্ড কানেক্সিন প্রোটিন ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার। এই যে প্রেজেন্সটা এর জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস খুব স্পিডে একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে মুভ করতে পারে, একটা মাসল থেকে আরেকটা মাসলে। নেক্সট about titin, I have already told you this titin is present. So this about this titin, actually this titin is present exclusively, it is a protein, it is present exclusively in your cardiac muscles, okay. The purpose of this are creating or not creating, actually showing elasticity. So elasticity of the cardiac muscle is dependent upon this protein, specific protein. And finally, if this titin is hampered in any way, then কি হবে, elasticity থাকবে না, elasticity না থাকলে কি হবে, if there is no presence of elasticity in case of heart, once the heart dilates, okay, it will not come back to its original shape. তো অনেক সময় দেখবে গার্ডারে যখন ইলাস্টিসিটি লুজ হয়ে যায়, when your garter loses elasticity, একবার ওই গার্ডারটাকে তুমি ডাইলেট করবে ছোট থেকে, ও দেখবে আর ছোট হবে না, আবার তুমি একবার ডাইলেট করবে দেখবে আরো বড় হয়ে গেছে। সো হার্ট shows the similar structure, once dilated they cannot come back to their original structure because this elasticity has been lost. So any kind of mutation in titin, any kind of deficiency in titin, okay, will cause the heart to progressively enlarge, একবার এখানে ডাইলেট হয়েছে, ধরো একটা হার্ট আছে, ওকে, it has dilated once, now it will not come back totally into its original structure, okay, একটুখানি হয়তো ফিরে এলো, then again when this heart dilates, okay, again এটা ডাইলেট করলো, so it will not come back to its original structure, it will only come back a little bit because of loss of the elasticity. তো এইভাবে হার্ট ধীরে ধীরে আমাদের বড় হয়ে যায়, এটাকে আমরা কি বলি, dilated cardiomyopathy. Okay, so absence of titin, any defect in titin will cause the loss of elasticity in cardiac muscles, causing progressive dilation of cardiac muscles and cardiac walls. Okay, এই প্রসেসটা আলটিমেটলি একটা ডিজিজ এ গিয়ে পরিণত হয়, one disease happens because of this absence of titin, ultimately the heart becomes dilated cardiomyopathy. Now the name is self explanatory, okay, আরো আলাদা করে বোঝার কিছু নেই, dilated cardiomyopathy, myopathy means disease, okay, myopathy is muscular disease, so this is disease of cardiac muscle, the name is self explanatory if you understand the reason, ঠিক আছে। তো এইগুলো হচ্ছে আমার কার্ডিয়াক মাসেলের মেন ফিচার্স বলতে পারো, প্রপার্টিজ বলতে পারো। আর একটা পয়েন্ট আমার ঠিক করা ছিল, যেটা হচ্ছে যেহেতু আগের কাগজটা উল্টে গেছিল, তো স্মুথ মাসেলের পয়েন্ট বলে দিয়েছি, আমি সেটাই ভাবছি কার্ডিয়াক মাসেলে স্ট্রায়াসেন্স থাকে, হ্যাঁ, এই নোটা কেটে দাও, ওকে। সো দিস আর দ্য ফিচার্স অফ কার্ডিয়াক মাসেল, মোটামুটি ইজি আছে, তোমাদের পরীক্ষায় দিলে তোমরা লিখে দিতে পারবে। নেক্সট, these cardiac muscles actually show three properties, three very important properties. So these are features of cardiac muscle or characteristics of cardiac muscle. Now they will show very important three properties. One is your length tension relationship. So properties ওখানে লিখেছি, ঠিক আছে, একই ব্যাপার, properties, features, whatever. So three important functions or important features are being
seen in cardiac muscles. First is length tension relationship. Secondarily is your Frank-Starling Law. देखो okay, and finally three is your SERCA pump. SERCA pump. I'll be explaining it one by one. First is length tension relationship. There is a specific property, specific feature in cardiac muscles. Every cardiac muscle shows a specific length tension relationship. There is a graph. গ্রাফটা কি বলছে? এইদিকে this is end diastolic volume and this is your pressure. Okay, this is the end diastolic volume and this is your pressure. This is your length tension relationship between your in your cardiac muscles. কি বলছে? The length is proportional to the blood volume. The length of cardiac muscles is proportional to the blood volume they carry. So length is proportional to blood volume. Now this blood volume, what blood volume they are referring to? They are referring to end diastolic volume. That means this length is directly proportional to blood volume. That means it is directly proportional to this end diastolic volume as well. So this is the main point they are making. Now length যদি এখানে end diastolic volume এর সাথে okay directly proportional হয়, so we can say that this length is also represented along this way, and this tension is actually force of contraction of that particular muscle. So tension is T, force of contraction of that particular muscle. Okay, it is, you can say it is represented along this line. Okay, so কিরকম হয় আমার ছবিটা? It looks like this. Okay, simple. তোমাদের এটা মাঝে ড্র করতে দিতে পারে and বলতে পারে যে কোনটা কোনটা কি কে রিপ্রেজেন্ট করছে। Now this force of contraction is actually proportional to the initial length of muscle fibers. So the initial length, the more the length will be, the more the force of contraction will be. So this force of contraction is directly proportional to initial length of muscle fibers. So देखो this length and tension relationship, the more length there will be of the cardiac muscle, okay, the more tension it can exert. Okay, so this is the basic. এইভাবে দেখো যত তোমার লেংথ এখানে বাড়ছে তত দেখো তোমার টেনশনও বাড়ছে। একটা সময় পর after some time it gets saturated, then they will get downwards. But first of all, the initial force of contraction is directly proportional to initial length of, দেখো দুটোই, একটা যদি আমি বাড়ি তাহলে আরেকটাও বাড়ছে। This is directly proportional relationship. So this is আর এই যে this force of contraction is directly proportional to initial length of muscle fibers, that is actually your Frank-Starling law. এটাই হচ্ছে তোমার Frank-Starling law. Okay, next is your SERCA pump. SERCA pump, what is SERCA pump? SERCA pump এর full form হচ্ছে Sarcoplasmic Reticulum Calcium ATPase. Okay, so this pump বোঝাই যাচ্ছে এরা কি করে, এরা সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে ক্যালসিয়ামকে সাপ্লাই করে। নামটাই সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। এখন কি কাজে লাগে এটা? অফকোর্স ক্যালসিয়াম আমার কি কাজে লাগে? Contraction, muscle contraction. So any kind of muscle contraction, calcium is very important. So this SERCA pump will either supply calcium or take calcium away from the relevant area when the contraction is too much. Okay, so this actually controls the movement of calcium in our cardiac muscles. Okay, so with the help of which enzyme? Calcium ATPase. Full form ki? Sarcoplasmic R for reticulum. Okay, C for calcium, A for ATPase. So sarcoplasmic reticulum calcium ATPase, the total pump has this name. Okay, it
will supply calcium according to the need of the muscle contraction. যেরকম need হবে সেই অনুযায়ী এরকম করবে. So one clinical significance, there is a drug called phospholamban. This phospholamban কি করবে? They actually will decrease your calcium storage. They will decrease your calcium storage. So ultimately, when the phospholamban works, the calcium storage is depleted and it is directly affected SERCA pump. SERCA pump ke directly affect korbe this phospholamban, because phospholamban directly decreases your available calcium storage. So whenever there is presence of phospholamban, okay, this SERCA pump will be having problem because the calcium storage itself is depleted. Now talking about this calcium storage, calcium ওখানে কোথায় থাকে? এখানে আসছে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ওকে? আমাদের যেমন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে কোথায়? আমাদের নরমাল বাকি সেলে, ঠিক তেমনি কার্ডিয়াক মাসেলে আছে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ, ওকে, এখানে যে টি টিউবুলটা থাকে সেটা এরকম দেখতে হয়। সো এখানে আমার এখানেই আছে এই যে ক্যালসিয়াম স্টোরেজ, এখানে থেকে রায়োডিন রিসেপ্টরস, এখানে বলে RYR receptors. So iodine receptors এখানে থাকে. These receptor will actually accept and move calcium outwards. So this is your calcium storage in case of your sarcoplasmic reticulum. Okay, this is your calcium storage and iodine receptors are present here, in short RYR. And also এই যে এখান থেকেই আমার ক্যালসিয়ামটা রিলিজ হবে and via SERCA pump they will be get into cardiac muscles and finally this cardiac muscle will work. এখন কিভাবে হয়? This is actually progressive mechanism, a positive feedback mechanism. এখানে হয় যেটা, the mechanism is calcium induced calcium release. First there needs to be a presence of a little bit of calcium here. Whenever the calcium will come, it will induce these iodine receptors, okay, and they will cause more calcium to move outward from this sarcoplasmic calcium reserve and finally they will supply your cell adequately. তো এই যে মেকানিজমটা, এটার একটা নাম আছে CICR, calcium induced calcium release. So by this CICR mechanism, okay, with the help of iodine receptors and SERCA pump, this sarcoplasmic calcium reserves will release calcium according to the need of our cardiac muscles, okay, so that the cell can contract or dilate according to their need. তো এগুলো হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেলের মেন প্রপার্টিজ। আরেকটা কি বলেছিলাম, this phospholamban controls our calcium storage. So whenever we need our heart to contract more, আমাদের কি করতে হবে? ক্যালসিয়াম বাড়াতে হবে। ক্যালসিয়াম বাড়াতে হবে, তাহলে কি করতে হবে? এই যে ফসফোলাম্বান ব্যাপারটা আছে, so we need to stop this phospholamban. So to stop this phospholamban, to increase the calcium storage, what was he doing? It was decreasing calcium storage. Calcium storage decrease হলে কি হবে? আস্তে আস্তে কার্ডিয়াক মাসেলের কন্ট্রাকশনই বন্ধ হয়ে যাবে। So we need to prevent that. প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কি করব? We need to block this phospholamban so that this calcium storage doesn't go down. Simple. সেটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে? এখানে একটা ড্রাগ আছে যার নাম হচ্ছে norepinephrine. Okay, norepinephrine. So whenever our heart doesn't contract properly, okay, we দেখবে একটা এই ড্রাগটা আমাদের অনেক ওয়ার্ডে দেওয়া হয়, norepinephrine. Okay, তো this drug is provided so that it goes and inhibit your phospholamban and this decreased calcium storage which was happening because of phospholamban, it goes away, calcium storage becomes normal, and then with the help of SERCA pump and CICR, that means calcium induced calcium reserve, okay, the more calcium can be released and the heart can contract properly. তো এটা হচ্ছে আরেকটা মেকানিজম, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? আমার মাসেল রিল্যাক্সেশন হবে। সো যেহেতু this norepinephrine is blocking the phospholamban, their indirect effect is they are positively affecting your calcium storage, helping the cardiac muscle to maintain their relaxation and contraction, maintain their relaxation and contraction.
সেকেন্ডারিলি আরেকটা কি হবে, of course ensure, now since this calcium storage is important, okay, not always all the calcium will be needed by our cardiac muscles, but in future during sudden overactivities, ধরো হঠাৎ করে আমরা কোনো এক্সারসাইজ করব, কিছু একটা জায়গায় কোনো দরকার হলো, আমাদের হার্ট একটু ওভার অ্যাক্টিভ হলো, তখন আমাদের এই স্টোরেজটা দরকার হবে। সো ইন কেস অফ নিড ইউ নিড টু হ্যাভ অলসো মোর ক্যালসিয়াম প্রেজেন্ট ইন আওয়ার সেল। তো they not only help by relaxing and contracting the cardiac muscles by positively affecting the calcium storage, they also help in future storage. তো এটাকে আমরা কি বলবো, ensure, they also ensure adequate calcium reserve. This phospholamban was affecting calcium reserve, so norepinephrine positively affects calcium reserve, ensuring adequate reserve for future use or future purpose. For future purpose. When in future, if this heart is needed to contract or relax more, যত বেশি কন্ট্রাক্ট করা দরকার হবে তত রিল্যাক্সও করতে হবে, বিকজ হার্ট ইজ এ পাম্প, ইট নিডস টু কন্ট্রাক্ট, ইটস নিড টু রিল্যাক্স। যদি ঠিক করে না হয় কি হবে, ওই যে ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি। তো সেই জন্যে adequate calcium reserve is done or helped by this norepinephrine for future purpose or future use of calcium. So this is your cardiac muscle, and final property of cardiac muscle is there is a name called refractory period. Okay, there is a thing called refractory period. What is refractory period? Okay, so this refractory period is actually, in case of cardiac muscles, are absolute refractory period. Okay, and no summation is possible in case of this absolute refractory period. So this refractory period is little bit of time gap between contraction and relaxation. No summation is possible. They cannot be accumulated in total, they are different from each other. Every absolute refractory period is different from each other, so no summation of these refractory periods are possible. And also finally, this absolutely refractory period is the reason why cardiac muscles cannot be titanized. যখন আমরা একদম প্রথমে ডিসকাস করেছিলাম, ওখানে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ডিসকাস করার সময় আমরা বলেছিলাম কার্ডিয়াক মাসল কেন কন্টিনিউয়াসলি টিটানাইজড হয় না। দ্য সেম রিজন, সেম থিং is said here once again. No summation of absolute refractory period is possible, and that's why this cardiac muscle, they cannot stop contracting. Okay, if refractory period was possible, the summation was possible, then কি হতো, এইখানে আমাদের কার্ডিয়াক মাসেল গুলো ওকে মাঝে আমাদের স্টপ হয়ে যেত। সে স্টপ হতে দেওয়া যাবে না, কার্ডিয়াক মাসেলকে টিটানাইজ করা যাবে না। সো কার্ডিয়াক মাসেল ক্যান নট বি টিটানাইজড। তাহলে আমরা মরে যাব, বুঝতে পেরেছো? তো এটা আমরা অলরেডি ফার্স্ট কি সেকেন্ড ক্লাসে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, ফার্স্ট কি সেকেন্ড ক্লাসে আমরা এই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড এগুলো পড়ানোর সময় অলরেডি এক্সপ্লেন করেছিলাম। আমি বলেছিলাম একটা শর্ট নোট আছে যে কার্ডিয়াক মাসেল কেন টিটানাইজড হতে পারে না, বিকজ অফ দিস স্পেসিফিক প্রপার্টি অফ অ্যাবসোলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড হুইচ মেক্স দেম কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্কিং। দিস কার্ডিয়াক মাসেলস ক্যান নট বি টিটানাইজড, এন্ড দ্যাটস ওয়াই উই আর অ্যালাইভ। কার্ডিয়াক মাসেল যদি টিটানাইজ হয়ে যেত তাহলে আমরা মরে যেতাম। This is all about cardiac muscle, very small chapter. Then smooth muscle. Smooth muscle এ কি আছে, এবার ওই লিখে নাও ওখানে absence of striations, যেগুলো ওখানে ভুলভাল লিখেছিলাম প্রথমে, লেখো smooth muscle. Smooth muscle, of course, first is striations থাকবে না, সেকেন্ড হচ্ছে Cajal cell যেটা বলেছিলাম লেখো। Pacemaker is present in case of smooth muscle but not in all smooth muscles. In GI system pacemaker, so অনেক সময় this Cajal cells কে GI pacemaker বলে। So pacemaker of GI smooth muscles, they are called Cajal cells, CAJL cells, Cajal cells. So there is a presence of pacemaker also, but only in case of GI smooth muscles. GI মানে gastrointestinal smooth muscles. Number 3 is actually no Z lines are present. No Z lines can be seen in case of these muscles.
ডু রিমেম্বার জেড লাইন্স? ওই যে ওখানে এ জেড ওইগুলো ছিল, তো এখানে কোনো জেড লাইন থাকে না, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফাইনালি ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং প্রোটিন, হিয়ার ইজ অলসো অ্যানাদার ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং প্রোটিন। ওখানে আমাদের কি ছিল বলো, CICR মেকানিজম ছিল, আমাদের সার্কেল প্লাজমিক রেটিকুলাম ছিল, সার্কা পাম্প ছিল। In these cases they also need to contract and relax, but here the calcium binding protein is different. It is called calmodulin. Lekho, calmodulin is the calcium binding protein here, calcium binding protein. And of course they are also involuntary, we cannot control our gut muscles or inner smooth muscles. So fifth, they are also involuntary. And finally, final point hoche, of course they are not elastic because no titin is present. So no titin is present, so they are not elastic. They don't need to be also, okay, they are not elastic. Ebar types, what are the types? Now in some smooth muscles only one nerve supplies the surrounded or adjacent muscles, like একটা জাস্ট এমনি যদি মাসেল গুলো এরকম ভাবে একের সাথে আরেকটা থাকে, ওকে, ধরো এরকম ভাবে স্মুথ মাসেলস গুলো আছে। নাও সামটাইমস দেয়ার উইল বি অনলি ওয়ান নার্ভ which is supplying all these muscles, okay. So in this case they can act as a single unit muscle. So the types of smooth muscles are either single unit or multi unit. So smooth muscle types are types: single unit, okay, and finally multi unit. Now in this single unit, very important thing here also, presence of gap junction is seen. Since there are multiple cells working together, they are not a single, okay, single unit, okay. So they are named as a single unit, but actually they have 3 to 4 things together. So gap junctions will be there in between the cells, so that এই যেখানে নার্ভ আছে, so the nerve impulse টা একের থেকে আরেকটা সেলে যাতে স্পিডে পাস করতে পারে, জাস্ট লাইক কার্ডিয়াক মাসেল, এখানে আমাদের গ্যাপ জাংশন উইল বি প্রেজেন্ট ইন কেস অফ দিস সিঙ্গেল ইউনিট স্মুথ মাসেলস ওয়্যার আ সিঙ্গেল নার্ভ, ওকে। সিঙ্গেল কথাটা সেলের নাম্বার অনুযায়ী নয়, সিঙ্গেল কথাটা কটা নার্ভ সাপ্লাই করছে সেই অনুযায়ী দিয়েছে, ঠিক আছে। তো গোলাবে না, সিঙ্গেল ইউনিট মানে একটা সেল নয়, সিঙ্গেল ইউনিট মানে মাল্টি সেল। দ্য সিঙ্গেল is representing the nerve supply here. One single nerve supply will have effect on multiple adjacent muscles, okay. And since there are multiple muscles, there is presence of gap junction. Whereas in multi-unit smooth muscles, এখানে কি হবে, every cell has their own nerve supply, okay. So there is no presence of gap junction, there is no need to be. একটা মাসেল কে যদি একটাই নার্ভ সাপ্লাই দেয়, it can be easily supplied, the, okay, the impulse can be easily supplied onto the next nerve, sorry next nerve বলবো না, next cell. But in this case যেহেতু এখানে মাল্টিপল সেল আছে, there can be delay of carrying the impulse. So in case of single unit smooth muscles, there is a presence of gap junction to accelerate this process, okay. So smooth muscle এর টাইপ হচ্ছে এই একটা টাইপ। Now সিঙ্গেল ইউনিট এগুলো আমরা কোথায় দেখতে পাই, অফকোর্স এক্সাম্পল একটু জানতে হবে। লেখো ইউ দিয়ে যেগুলো আছে সেগুলো বলো তো, ইউ দিয়ে কি কি হয়? ইউটেরাস, তারপর ইউ দিয়ে আর কি হয়? ইউরিনারি ব্লাডার, ভেরি গুড। আরো বলো, হ্যাঁ ওইখানে ইউরেটার, ভেরি গুড, কাছাকাছি গেছো। থার্ড ইজ ইউরেটার, এগুলোতে সব তুমি সিঙ্গেল ইউনিট পাবে। অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা জায়গায় আছে জিআই ট্র্যাক্টে আছে, ঠিক আছে, জিআই ট্র্যাক্ট, এখানে তুমি সব সিঙ্গেল ইউনিট পাবে, মানে একটাই সেল মাল্টিপল সেলকে সাপ্লাই করে এক একটা ইউনিট বানাবে, গ্যাপ জাংশনও এখানে থাকবে। অ্যান্ড মাল্টি ইউনিট স্মুথ মাসেল আর প্রেজেন্ট ইন অ্যাকচুয়ালি ইয়োর হচ্ছে মাল্টি ইউনিট স্মুথ মাসেল কোথায় থাকবে? জিআই তে থাকবে না, কিন্তু ব্লাড ভেসেলসে থাকবে, ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলস। Of course blood vessels গুলো কি ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলস বলবো, so blood vessels or vascular smooth muscles
বলতে পারো। এখানে মাল্টি ইউনিট থাকবে, এখানে প্রত্যেকটা সেলের আমাদের সিঙ্গেল নার্ভ সাপ্লাই থাকে, যাতে ইজিলি আমার নিউরাল স্টিমুলেশন পাস হতে পারে। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে এই যে গ্যাপ জাংশন, ওকে, এখানে হচ্ছে গিয়ে কিছু নার্ভ এন্ডিং থাকে। সো সেই নার্ভ এন্ডিং গুলো since they are supplied by autonomic, they are supplied by autonomic nervous system, another property নিজের থেকেই ওদের autonomic nervous system থাকে। নাও at junction there are enlargement, এখানে আমাদের এই যে নার্ভাস সিস্টেম এখানে যেটা থাকে সেখানে আমাদের যে বিভিন্ন নার্ভ এন্ডিং গুলো থাকে, there are multiple nerve endings, okay, so these nerve endings may show little bit of enlargement, okay, enlargement হতে পারে। why? because of এখানে কি থাকতে পারে, this presence of acetylcholine, okay, because of presence of either acetylcholine, so presence of neurotransmitter acetylcholine এখানে থাকতে পারে। আরেকটা কি থাকতে পারে, norepinephrine থাকতে পারে, acetylcholine থাকতে পারে, so they can be accumulated in these nerve endings ultimately. So this autonomic nervous system, and they are under autonomic nervous system, often this end point of these nerves, okay, end point of these nerves or the nerve endings show accumulation of acetylcholine or norepinephrine there, ঠিক আছে। এবার এই যে এখানে ওয়ান নিউরন মাল্টিপল সেলকে সাপ্লাই দিচ্ছে, অলরেডি আমরা ওখানে ছবিটা দেখেছি সিঙ্গেল ইউনিটের ক্ষেত্রে, এই জিনিসটাকে এর একটা নাম দিয়েছে, এটার নাম দিচ্ছে সাইন্যাপস ইন পার্সেন্ট। এই যে দেখো এখানে একটাই নিউরন, এখানে আমার মাল্টিপল সেল থাকতে পারে, এই জায়গাটার নাম দিয়েছে, এখানটা কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাইন্যাপস। এই যে প্রপার্টি, স্পেসিফিক প্রপার্টি, এটার নাম সাইন্যাপস এন, EN percent, PASSANT. So these typical characteristics that acetylcholine or norepinephrine may be present in the nerve endings, okay, in multiple nerve endings, and they can supply multiple units, multiple cells together. This property here is seen in case of some areas যেটাকে আর নাম দিয়েছে সাইন্যাপস এন, EN পার্সেন্ট, PASSANT, এটা ওরা একটা এখানে নাম দিয়েছে। দিস প্রপার্টি, দিস থিং ক্যান বি কল্ড অ্যাজ সাইন্যাপস ইন পার্সেন্ট because they are specifically seen in synapses, the accumulation of acetylcholine and norepinephrine. Okay, now what about the contraction and relaxation of smooth muscles? About contraction and relaxation of cardiac muscles, we have already discussed a lot of things. About contraction or relaxation of smooth muscles আমরা এখনো খুব একটা কিছু ডিসকাস করে উঠতে পারিনি। তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ contraction and relaxation. লেখ, so first point is কি বলছি, ফার্স্ট পয়েন্ট ওখানে দেখো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, তো দে আর আন্ডার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, ফার্স্ট পয়েন্ট। Second point is parasympathetic. Which autonomic nervous system? Parasympathetic. দুটো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হয়, একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সো দে আর আন্ডার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ PNS that controls it. Number 3 is, so this is all about your contraction. During contraction these things are happening and these things are contracting. So during contraction, their contraction is under autonomic nervous system. Under autonomic nervous system they are under parasympathetic control. Next is presence of bradykinin receptors are there. Presence of bradykinin receptors are also seen in case of contraction. Obviously bradykinin receptor যদি থাকে, only then the calcium will be released from the reticulum and all. Bradykinin receptor was very important for calcium. And finally অবশ্যই এখানে its receptor for calcium. সেম জিনিস আমরা হার্টে দেখেছি, সার্কুলোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। নেক্সট এগেন আরেকটা কি আমরা মেন কথা বলেছি, ক্যালসিয়াম কলমোডুলিন কমপ্লেক্স। সো ক্যালসিয়াম calmodulin complex is also present. It is also present. Okay, so this calcium calmodulin complex is the most important thing which actually helps in contraction. Ki kore? This calcium calmodulin complex, they will activate your
মায়োসিন অ্যাক্টিং ওভারল্যাপিং। যে মায়োসিন আর অ্যাক্টিং ওভারল্যাপ না হলে তো কন্ট্রাকশন হবে না, আমরা অলরেডি গ্লাইডিং মেকানিজম পড়ে নিয়েছি। সো ইন কেস অফ in case of contraction of our smooth muscles, this calcium calmodulin complex will activate our myosin acting complex. Okay, they will activate your myosin acting complex, and myosin acting complex যদি activate হয় তাহলে কি হবে? Contraction হবে, আমরা অলরেডি দেখেছি। So the relaxation কি করে হবে? If the cell is in a contracted period, তো টিটেনি হয়ে যাবে, টিটেনাস হয়ে যাবে, তো আমাদের প্রবলেম হবে। So this cell cannot be kept in constant contraction. Relaxation is also needed. So how will be the relaxation happening? So contraction এর সময় আমার এই প্রসিডিউর গুলো হচ্ছে। So during relaxation there will be some things also. কি relaxation কি করে হবে? Of course there is a very important thing called as myosin light chain complex. দেখো myosin light chain complex, short form is MLC হচ্ছে গিয়ে P। এই কমপ্লেক্সটা আছে। সো দিস myosin light chain complex একটা ফসফেটেজও এখানে আছে। So the full name is myosin light chain phosphatase complex. Okay, so myosin light chain phosphatase. So this complex is actually helping relaxation. Okay, this is needed to terminate the contraction. This is needed to terminate contraction. And also under sympathetic control this relaxation will happen. So parasympathetic control is for contraction, and for relaxation there is sympathetic control. Both are under your autonomic nervous system. So in case of sympathetic control এখানে একটা very important তোমার এনজাইম আছে যার নাম হচ্ছে রো কাইনেস। লেখো this রো কাইনেস will also help in case of relaxation. কি করে হেল্প করবে? this রো কাইনেস actually will stop your MLCP. এখানে এই MLCP কে স্টপ করবে। সো মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেস কে স্টপ করবে, and this so রো কাইনেস ক্যান বি প্রবলেমেটিক। রো কাইনেস যদি MLCP কে স্টপ করে দেয় তাহলে আমার কি হবে? রিল্যাক্সেশন হবে না, বিকজ দিস myosin light chain phosphate, what is MLCP, that was terminating the contraction. So if rho kinase comes and এটাকে যদিও বন্ধ করে দেয় তাহলে terminated contraction ই হবে না, so the contraction will happen continuously. That is problematic. So we need to stop this rho kinase for continuous contraction and relaxation so that MLCP is not affected. So তাহলে আমাকে কি করতে হবে? মেডিকেলি ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স আমরা ওষুধ একটা ইউজ করি, তার নাম হচ্ছে ফ্যাসোডিল। FASODIL ফ্যাসোডিল ড্রাগ আমরা একটা দিই, যেটা এই যে রো কাইনেসকে আমার ব্লক করে দেবে, রো কাইনেস এনজাইমকে আমার ব্লক করবে and MLCP কে অ্যাক্টিভেট করবে to continue the contraction, terminate contraction and relaxation procedure, okay, to make the smooth muscles work properly. Okay, so rho kinase is an enzyme which can deactivate this MLCP so that the contraction and relaxation process can be hampered. So in case of these patients we use a drug called Fasodil which negatively impacts this rho kinase, so MLCP is not stopped, they can work properly, they can terminate contraction and start relaxation, and the process can be happening over and over again. So this is under sympathetic control. Okay, and আর ওখানে কার্ডিয়াক মাসেলে যেমন স্পেসিফিক্যালি ওরা 3-4টে প্রপার্টি শো করছিল, লাইক লিঙ্ক টেন্সর রিলেশনশিপ, হ্যাঁ, সার্কা পাম্প, এইসব। এখানেও আমাদের এরকম দুটো স্পেশাল প্রপার্টি আছে। ফার্স্ট হচ্ছে, খেয়াল রাখবে, ফার্স্ট হচ্ছে প্লাস্টিসিটি। সো স্পেশাল প্রপার্টিজ অফ স্মুথ মাসেল, স্পেশাল প্রপার্টিজ ফার্স্ট ইজ, এক নম্বরে হচ্ছে প্লাস্টিসিটি। হার্টে আমরা কি দেখেছিলাম? ইলাস্টিসিটি, আর এখানে আমাদের প্লাস্টিসিটি দেখা যায়। ওকে, প্লাস্টিসিটি ইজ প্রোগ্রেসিভ কন্ট্রোল। যেমন সোচো ইন কেস অফ বেবি, যখন বেবি আমাদের হচ্ছে, সো দ্যাট ইউটেরাস ইজ
গ্র্যাজুয়ালি এক্সপ্যান্ডিং। তো বেবি যত বড় হচ্ছে ইউটেরাস তত এক্সপ্যান্ড হবে। এবার ভাবি ইউটেরাস যদি হার্টের মতো হতো, ইফ ইট ওয়াজ লাইক হার্ট, ইট ওয়াজ রিল্যাক্সিং, ওকে, অ্যান্ড দেন ইট ওয়াজ কন্ট্রাক্টিং, বেবি তো বড় হতেই পারবে না, দ্য বেবি will not be able to get bigger, it needs to get progressively bigger. So it shows completely, a different attitude than the heart muscles or cardiac muscles. Cardiac muscles shows elasticity that involves getting bigger and getting back into original structure. So they get bigger and get back into original structure. That is the typical, characteristic of any elastic fibers or any elastic. But plasticity means they can progressively get bigger. এই যে plasticity means এখানে আমি একে বড় করলাম, they will get bigger only, then they will get bigger only. But the main thing, এখন তুমি বলতেই পারো স্যার তাহলে তো ডাইলেটেড কোনো মায়োপ্যাথি হয়ে যাবে যেমন হচ্ছিল, এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। Plasticity is not a disease, it is a typical characteristics which makes this thing due to necessity. The baby getting bigger and ultimately getting out is a necessity, okay? So এই জন্য আমাদের যাতে ডাইলেটেড কোনো মায়োপ্যাথি বা কিছু হবে না সেটা ইনশিওর করবে দিস স্পেসিফিক প্রসেস, দিস প্লাস্টিসিটি। দিস ইজ টিপিক্যালি সিন তাহলে কোন স্মুথ মাসেলে দেখবো? ইউটেরাইন স্মুথ মাসেলে, ওকে? So uterus and also little bit in case of your bladder. ব্লাডারও দেখবে আমাদের প্রোগ্রেসিভলি 50 ml থেকে আমাদের প্রেসার শুরু হয়, নেফ্রোলজিতে পড়বে, তারপর ওখান থেকে আমাদের আস্তে আস্তে যত আরো অ্যামাউন্ট বাড়ে আমাদের তত আমাদের ব্লাডার প্রেসার আরো বাড়তে থাকে। সো মেইনলি ইট ইজ সিন ইন ইউটেরাস, uterine muscles, and some case somewhat in this seen in bladder. So uterus specifically shows specifically example of the baby, ঠিক আছে? তো এখানে টাইটিন থাকবে না, ইলাস্টিসিটিও থাকবে না। ইলাস্টিসিটি থাকলে কিন্তু এখানে আবার প্রবলেম হয়ে যাবে, পাবো না, বেবি তো কম্প্রেসড হয়ে যাবে, প্রবলেম হয়, বেবি মরে যাবে পেটের মধ্যে। সো দিস stretch reflex is actually progressively affecting. The more stretch you provide, it will expand more. So the more stretch, the expand is also more, without causing any kind of dilated myopathy or dilated any diseases, okay? কোনো ডিজিজ হবে না, এটা ন্যাচারালি হবে due to the factor or due to the characteristics called plasticity. Very important procedure. If plasticity wasn't present আমাদের অনেক প্রবলেম হয়ে যেত, okay? So this is a very important characteristic of our smooth muscles, helps in a lot of important functions. And secondarily another thing is latch mechanism, okay? Latch-Bridge Mechanism, এটাই লাস্ট, Latch-Bridge Mechanism কি বলছে এই জিনিসটা? So whenever food is in your GIT, so for the more digestion and more absorption you need to keep the food more time, okay? যত বেশি সময় আমাদের গাটে থাকবে, okay, the absorption and digestion will be much higher. So food in GIT, okay, thorough longer period of time they are present in GIT. So what will happen? Sustained contraction. Now जितना ज़्यादा वक्त वो रहेगा, ধরো আমাদের আমরা অলরেডি গাট মোটিলিটি তোমরা জানো, পেরিস্টলসিস আমাদের এখানে হয়। সো ধরো এটা গাট, এটা একটা মানে সিম্বলিক একটা ছবি, এখানে যদি ফুড থাকে, ওকে? সো যত বেশি সময় ধরে, the more the time the food is present in the gut, the more the time it needs to indulge in peristalsis, okay? Or similar normal ভাষায় বলতে পারো gut movement needs to be continuous. Gut movement continuous না হলে কি হবে? Food will be stagnant, প্রবলেম হয়ে যাবে। তো কন্টিনিউয়াসলি আমার পেরিস্টালসিস দিয়ে খাবারটাকে আমাদের বাইরে বার করতে হবে। বাইরে বার করতে মিন্স আমাদের ওপর থেকে ফেসিয়াল এরিয়া থেকে কোলনের দিকে নিয়ে যেতে হবে, এখানে ডিওডিনাম থেকে কোলনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সো দিস নিডস sustained contraction, continuous sustained contraction হতে হবে, okay? So it will need energy, ATP, it will need ATP. So there is these gut muscles are actually energy efficient, they have lots of energy, lots of mitochondria in their cells, they are energy efficient. So these GIT muscles are actually energy efficient. So whenever
there is the presence of food for very longer time in our GIT, sustained contraction will be needed. Whenever sustained contraction will be needed, there will be ATP provided there. So this energy efficiency of this thing, of this gut, is called your latch-bridge mechanism. Okay, whenever there is a bridge, you need a latch to control it. So whenever there is sustained or prolonged presence of food in GIT, you will need continuous contraction, sustained contraction, and that will be helped by this ATP, because the specific cells are energy efficient. Okay, so eta hocche amader latch bridge mechanism. It helps in for digestion for longer period. Okay, this mechanism helps in digestion for longer period. Okay. But this is all about properties of cardiac muscles and smooth muscles. হয়ে গেল। এইবার পরের দিন আমরা শুধু নিউরোমাসকুলার জাংশনটা পড়ব। I have kept a whole 1 hour for that. So this junction, after this junction, this chapter will be finished. আমরা সব রকম মাসেল কভার করেছি। স্কেলিটাল মাসেল কভার হয়ে গেছে, গাট মাসেল স্মুথ মাসেল কভার হয়ে গেছে, আর কার্ডিয়াক মাসেল কভার হয়ে গেছে। আমরা নার্ভ কভার করেছি, নার্ভ এন্ডিংস, নার্ভের যা সমস্ত কিছু ছিল, গ্লাইডিং মেকানিজম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নার্ভ ফাইবার, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নার্ভ ফাইবারস লাইক নিউরনের সাথে সাথে আমাদের আরো যা যা ছিল, অ্যাস্ট্রোসাইট ফাইট, সমস্ত রকম আমরা করে নিয়েছি। আর তার সাথে নার্ভ আর মাসেলের যে রিলেশনটা, সেটা লাস্ট দিনে পরের দিন হবে। দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন নার্ভ অ্যান্ড মাসেল, হাউ দে ওয়ার্ক কোঅর্ডিনেটেডলি to perform the neuromuscular junctional activities.